হ্যালো গাইস, আজকে আমরা শিখব কিভাবে ক্যানভা অ্যাপের মাধ্যমে একটি আইসক্রিমের পোস্টার ডিজাইন করা যায় খুব সহজে। এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে ভুলবেন না, ঠিক আছে? তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা কি করব, প্রথমে আমরা ক্যানভা অ্যাপ ওপেন করার পর কাস্টম সাইজে চলে যাব। এখানে কাস্টম সাইজে ক্লিক করলাম। কাস্টম সাইজে ক্লিক করার পর আমরা এখানে হাইট এবং ওয়েট নেব কি না 1080x1080। তো 1080x1080 পিক্সেল আমরা নিয়ে নিলাম। নিয়ে নেওয়ার পর এরকম একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ আমাদের কাছে চলে আসবে। তো এটি আমরা ডিজাইন করব, ঠিক আছে? তো প্রথমে আমরা কি করব না, প্রথমে আমরা এলিমেন্টে চলে যাব। এলিমেন্ট থেকে একটি আইস কফি ড্রিঙ্কের ছবি নিয়ে নেব, ঠিক আছে? তো এখানে যে এলিমেন্ট অপশান আছে, এই এলিমেন্টে আসব। তো এলিমেন্টে ক্লিক করলাম। এলিমেন্টে ক্লিক করার পর এখানে লিখব যে আইস কফি ড্রিঙ্ক। আইস কফি ড্রিঙ্ক সার্চ করার পর আমরা গ্রাফিক্সে চলে যাব। তো গ্রাফিক্সে চলে যাওয়ার পর এখানে দেখব অনেক স্টাইল আসছে বা প্যাটার্ন আসছে। তো এখানে যেগুলো আমাদের মানে আমরা প্রো ভার্সান নিয়ে থাকলে তাহলে আমরা ইউজ করতে পারবো, আর যদি আমরা ফ্রি ভার্সান ইউজ করি তাহলে ফ্রি নিতে পারবো, ঠিক আছে? তো এখানে ফ্রি ভার্সানের মধ্যে দেখব যদি চয়েস আসে, ঠিক আছে। যদি চয়েস আমাদের না লাগে তাহলে আমরা ক্রোম ব্রাউজার থেকে একটা কফি ড্রিঙ্কের ছবি ডাউনলোড করে নেব, ঠিক আছে? তো এখানে আসছে কিন্তু কোনোটাই আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তো তার ফলে আমি কি করব, যে ক্রোম ব্রাউজার আছে সেখান থেকে একটি ডাউনলোড করে নেব। তো সেটি অলরেডি করে রাখছি। তো আমরা এই আপলোডে যাব, আপলোড থেকে সেটি নিয়ে নেব। তো এই যে এটি আছে, তো এটা নিয়ে নিলাম। সবসময় মনে রাখবেন যে এই যে আমরা ক্রোম ব্রাউজার থেকে এটি ইউজ করব, তো তার ব্যাকগ্রাউন্ড সবসময় আমাদেরকে রিমুভ করে নিতে হবে, ঠিক আছে? তো আমি অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে এখানে আপলোড করে রেখেছি। তো আমরা এটা নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? আমরা এটা সাইজ মতো বসিয়ে নিলাম। এরপর বাকি কাজগুলো করছি। এরপর আমরা কি করব, যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হোয়াইট দেখাচ্ছে, তো এটা আমরা মানে কালার চেঞ্জ করে নেব। এখানে যে এই কফি ড্রিঙ্কের যে কালারটা আছে চকোলেট কালার, এরকমভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারও নিয়ে নেব, ঠিক আছে? তো কালার অপশানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে আমরা এই রকম নিয়ে নেব, বা এখান থেকে একটু হালকা করে নিতে পারি। তো এভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে নেওয়ার পর আমরা কি করব না, এলিমেন্টে যাব। এলিমেন্টে যাব এবং এলিমেন্টে গিয়ে সার্চ করব যে মিল্ক ওয়েভি বলে।
এটা একটা নিয়ে রাখলাম, তো এটা সাইড করে রাখবো। আচ্ছা, এর নিচে একটি মিল্ক ওয়েভ মানে তরঙ্গের আকারে একটি ওয়েভ নিয়ে নেব। তো এরকম একটা মিল্ক ওয়েভ নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, এভাবে সেট করে দিলাম। তো এরপর যে এটা মিল্ক স্প্ল্যাশ নিয়েছি, তো স্প্ল্যাশটা এখানে আমরা সেট করে দেব। ঠিক আছে, এরপর আমরা এই বোতলে ক্লিক করলাম, কফি ড্রিঙ্কের বোতলটায় ক্লিক করে এটা আমরা সবার ওপরে নিয়ে চলে আসবো। এর জন্য কী করতে হবে না, পজিশানে যেতে হবে। এখানে লেয়ার আছে, লেয়ারে ক্লিক করলাম। লেয়ারে ক্লিক করার পর এটি একবার উপরে নিয়ে চলে আসবো। ঠিক আছে, তো দেখুন এটা উপরে নিয়ে চলে আসছে এবং এটাকে আরেকটু রোটেট করে নেব। ঠিক আছে, রোটেট করে নিলাম। আচ্ছা, রোটেট করার পর এখানে আমরা আবার এলিমেন্টে আসবো। এলিমেন্ট থেকে কতগুলো চকলেট বার নিয়ে নেবো। ঠিক আছে, এখানে লিখবো চকলেট বার। চকোলেট বার। এখানে যে চকোলেট বারগুলো আছে এটি পছন্দ মতো আমরা নিয়ে নেব। ঠিক আছে, এটা একটা নিয়ে নেব। আচ্ছা, আবার ব্যাক করে আসবো, পরে সেট করছি। তো আবার ব্যাক করে এলাম, ব্যাক করে আসার পর আরও কতগুলো নিয়ে নেব। তো এই চকোলেট বারটাকে ছোট করে সাইজ করে নিচের দিকে বসিয়ে নেব। ঠিক আছে, এরপর নেব হোয়াইট চকোলেট বার।
কালারটা নিয়ে নিলাম। এখানে সমস্ত চকোলেট বারগুলো নিজেদের পছন্দ মতো সাইডে সেট করে নিতে হবে যাতে লুকিংটা ভালো লাগে, ঠিক আছে। এরপর আমরা টেক্সট দেব। তো টেক্সট দেওয়ার জন্য কি করব না, এখানে টেক্সট অপশানে যাব। তো এখানে প্রথমে লিখব চকোলেট। তো চকোলেট লিখলাম। চকোলেট লেখার পর এর কালার একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে। তো একটু স্টাইলটা চেঞ্জ করে নেব। এরপর আইসক্রিম লিখে নেব। এই আইসক্রিমের কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি। এই ড্রিঙ্ক ওয়াটারটাকে সবার উপরে নিয়ে আসবো। তো প্রথমে লেয়ার অপশানে যাব।
তো এর ওপরে বসিয়ে নিলাম, ঠিক আছে। এরপর আমরা লিখবো কি না 50% ডিসকাউন্ট। আরেকটা বসে নেবো অর্ডার নাও। তো এভাবে একটি আমরা আইসক্রিমের পোস্টার ডিজাইন করে নিতে পারি খুব সহজে ক্যানভা অ্যাপের মাধ্যমে। তো আমি যেভাবে দেখালাম, তো আপনারা সেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ প্র্যাকটিস করে দেখবেন, অবশ্যই সুন্দরভাবে ডিজাইন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ঠিক আছে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, এবং নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, ওকে।